klar, Digga. Schärfen. Avoid that trap. Ich save mal lieber hier. Besser ist es. Hot foot, place is trapped. Aua. That should more than suffice. Step carefully. There's a trap. A young cave bear. Killed and stuffed before its teeth were fully grown. Unglaublich. Wow. Best avoid that This'll be trap. fun. Anweisungen für eine Spende. Spenden für Flüchtlinge bitte verteilen. Afu, das Paket wartet doch immer bei Felogier auf euch. Weh, ihr kommt wieder zu spät, sonst fragen wir uns noch, ob ihr der Sache wirklich so treu dient, wie ihr vorgebt. Holt es ab, steckt es in die Teddybären, spendet, simpler geht es kaum. Wenn es morgen noch hier ist, stopfen wir euch damit aus. Wie ihr wisst, haben wir jede Menge davon. Afu. Looks like our merchant friend's the one who... Oh, sibling Teddy. Look at this place. The evidence is clear enough. A trap. Time to dance. Das hat ganz schön weh getan. I don't think the children could cope with being homeless again. That put the wind back in my sails. Wo haben wir den Wichser? I don't like being cooped. Now we don't have to leave. I'm gonna build a big house for all the rats. It's gonna be really... Wo ist denn? If my
friend tries to get you to invest, kindly turn her down. She doesn't need encouragement. If I hire the refugees, then I get cheap labor and they get coin. I'm not asking for much, just a teensy investment to get me started. Uh-huh. What are you calling this smooth business? Ja, walkt der. And cheerful. Refugees behind. You have everything you want for supper. And I'm sure the men have Also hier ist auf jeden Fall nicht. Das Kind. She's a brave girl. We'll get through this. She's not brave, Ben. She's just... The Absolute's army on its way. Not a chance. What's the harm in one moment? Think about dribble. I don't care how big they were. I'll give them a piece of my mind. Have patience. I know inside the city. Set you there whatever it takes. Ever wanted to meet the most cowardly dragonborn in the realms? I fell for the blockhead. That so-called army is probably no more than a pack of goblins and bugbears. Let me have a little peace and quiet, won't you? Sehr freundlich. Oh. What's that? Das ging ja. Da geht's auch wieder irgendwo hin. Was ist hier passiert? Gedankenschinder? What the fuck? Before you lies the unconscious body of a mind flayer, glistening and raw. A newborn. Unattended. How fortunate. Diese Abscheulichkeit verpestet die Luft mit ihrer Existenz, macht ihr ein Ende. What? No! I've had so little time! I will ascend. The creature was born recently. Its mind is still fresh. You can absorb its potential if you consume it. Verzehren. Gedankenschinder Blut. Wahre Seele Alian, eure Zeit ist gekommen, die Absolute ruft alle Gläubigen und ihr habt euch in der Tat als gläubig erwiesen. Lasst eure Unterkunft, eure Rüstung und all eure Abzeichen zurück, ihr seid nicht länger bei der flammenden Faust. Ihr wart eine treue wahre Seele, aber schon bald werdet ihr so viel mehr sein, ihr werdet zu uns gehören.
einfach so ein Gedankenschinder. Rechtei hathran rust. Frey vald iskdurovna. Frey vald iskablast. You recognize the funeral rites of the Gur people, famed monster hunters. She's bearing the possessions of those who have fallen. Wir haben ja einer ihrer Leute gekillt. Orak, nete, krasin, netra. We would not normally tolerate outsiders at a time like this. Herzliches Beileid. My thanks. We grieve those who left us, but celebrate them too. They died well. There is doom in the air these days, but welcome news too. Word has reached me that the undying Ketheric Thorm is destroyed, and if whispered tales can be believed, he was defeated by one looking much like you. Ja, ich trage sogar seine Rüstung. Ja, ich habe Ketheric getötet. A fine trophy. Perhaps you would like to claim another. Vielleicht, was habt ihr im Sinn? Baldur's Gate is haunted by many things, but one of its most insidious is the vampire Cazador. For years, his foul spawn have stolen away Das ist der Meister von Astarion. whisking them back to his palace. Recently, they struck our camp. They took our children, every last one. Our whole future. They tore us to pieces. Vampire spawn and werewolves. I have never seen a vampire's lair so heavily guarded. What's left of my tribe is wounded and broken. We cannot stand against him to save our children. But perhaps the Slayer of Ketheric could. Wie soll ich in den Palast gelangen, wenn er so gut bewacht The main wird? entrance is blockaded, but there is another way. Near the park, you will find a broken tower, mid-repair. Climb the scaffolding, and you can enter his palace. It may be watched, but you will not walk into the slaughter that we did. Ich tue, was ich kann. If you do this, our entire tribe will be in your debt. On our honor, it will be repaid. May the gods keep you, and damn your enemies. And the innocent. I know tears will not bring our children back. There is nothing. The innocent will it is only right to mourn. We have no good choices today, so we may shed blood tomorrow. Well, we're by a windmill, after all. Probably some cog or joint in need of a little... Fine day for it, eh? Got to enjoy things while they last, I suppose. Den Luxus haben wir nicht. Wir können hier gerade nichts genießen. Zumindest unsere Spielfiguren. Das Spiel selbst können wir genießen. Was bist du hier für einer? Tonsua Belagio.
Quite a spot, eh? Knocks the breath out of me to get up here. But the views are worth it. Digga, diese Gnome. Front page material. We have the Duke's full support. Ah, are you trying to get into the city? Got a minute to tell me about your experience at the gate today? Mal halblang, ja, wer seid ihr? I'm Lens, roving reporter for the Baldurs Mouth Gazette. My editor sent me to cover the drama out here at the gate. He wants some fluff piece about the heroic steel watch keeping the mob at bay, whether or not that's the truth or not. Ich dachte, Journalisten sollen neutral sein. We are, and I am. It's my editor who seems to have forgotten. Mr. Needle's gotten pally with that Lord Gortash. Suddenly can't sing his praises highly enough. Seems like everything we write needs Gortash's approval. Can't recognize my own work by the time they're done editing. Klingt danach, als wäre er infiziert. Wo finde ich denn euren Herausgeber? Ich würde gerne mit ihm reden. At the Gazette's print house. Though it's in the lower city, so you'll need to get past the gates first. Come to think of it, you remind me of someone he was writing a piece about. You, might want to speak to him about that. Set the record straight before the ink is dry, so to speak. Now, if you don't mind, I've got some edits to make. Alles klar. That'll make a great headline. Someone's dead. This doesn't look well. A new face. Something to send? Don't be shy. Dann so Bogenmacher. Welcome to Sword Coast Couriers. To send and to serve. Delivery not guaranteed. Ja, das Amazon im Baldurs Gate oder was? Heutzutage trifft man selten jemanden, der so fröhlich ist. Weshalb seid ihr so gut gelaunt? I'm alive and well, aren't I? Earning an honest living, serving my community. I've plenty to be happy about. Though, I will admit it's been tough recently. We've had to cut down our courier routes. Too risky with that army rampaging nearby. I'll tell you, it's left me in a right pickle. I've sent what I can by pigeon, but now something's attacking them and all. Become a postmaster, Danzo. It'll be easy. Nobody mentions having to spend your evenings hunting for pigeon carcasses, do they? You sense there's more to his anxiety than a few missing letters. Ich könnte die Tauben für euch finden. Meine Gebühr ist sehr günstig. Ich kann nur suchen, was mit den Tauben geschehen ist. Wisst ihr, wo die Vögel verschwunden Not the sind? foggiest. Normally they fly true as an elven arrow. Something nearby is snatching them. I can tell you that much. Seid ehrlich mit mir, was geht hier wirklich vor? Oh, well, one of the missing letters is my own correspondence. A personal matter, nothing serious. But you can understand if people think I can't even deliver my own letters, I'd be finished. Bezeugen, ich kann diese Briefe aufspüren, aber meine Auslagen müssen vorab gezahlt werden. I suppose there's no harm in you taking a look. Here's something to get you started. Bring me the letter, unopened, and you'll get the rest. Find die fehlenden Briefe. Don't suppose you've stumbled across those much.
Zählt er schon das abgeschlossen? Lol. Pigeons are very sensitive. They can't fly straight if they're disturbed. Name and rank! Quickly now! There's a war on! Gegen die Absolute, ich weiß, ich kämpfe in diesem Krieg. The Absolute! Poppycock! Enemy propaganda designed to confuse simple minds. Pah. Not your fault you fell for it. You need a strong leader like myself to see the wood under the trees. I am Commander Lightfeather, leader of the finest aerial communication regiment this side of the Triumpha. State your purpose, Groundwalker. I don't have all day. Ich habe gehört, dass einige eurer Offiziere verschollen sind. Was ist mit ihnen passiert? Damned awful business. Fine flyers, a lot of them. Gone without a trace. Intelligence is in short supply, but we know our enemies flanked us on the west side, not one rooftop away. They're avoiding the whole area. I won't lose one more beak to the blighter. If you pass that way, beware the sign of the featherless wings. From that rooftop, none return. Alles klar. Alter, was ist denn das hier? Stahlwächter. When will I get to train the dogs again, Miss Marcia? Woof. Woof. Charming effort, but you can't fool me. You're not a dog. So what the hell are you doing in my kennels? Woof. Oh, gods. Unless you want me to shove you in one of these cages, stop barking and start speaking. Woof. Bloody hell, just leave. Aus dem Westen hat er ja gemeint, ne? The Duke. Ravengard. Wahrscheinlich von dem Tempel hier. He's a good man. That might be worth a Oh. look. Nice. Tempel der offenen Hand. That collar looks familiar. Does this cap belong to Gale? Dreh 7. Meow.
You notice the Tressum guards a shiny ring and stack of letters at its feet. So wie diese Briefe aussehen, könnte man vermuten, dass ihr etwas mit dem Verschwinden der Brieftauben von der Poststation zu tun habt. One needn't guess. Pigeon meat is my second favorite. Wow, what the fuck? Diese Briefe sind wichtig, ihr solltet ihre Überbringer nicht auffressen. Importance is relative. A letter may be important to one. A growling belly may be more important to another. But let's not get bogged down in semantics. I believe you were just leaving, weren't you? Ta! Bezeugen, ich gehe erst weg, wenn ihr versprecht, diese Tauben nicht weiter zu jagen. In service of not having to make any further conversation with you, I concede. I'll be on my way then. There are a few places in the city I'd like to visit. I might have sussed some interesting items I'd rather like to get my paws upon. If I find anything interesting, I might even be willing to barter. Might. Ta-ra. Away. Auf Wiedersehen. Briefstapel. Ah, er meinte ja, man soll das Zeug nicht öffnen, ne? Nur für euch steht aber kein Name. 3 Gegenstände erhalten. Postmeister, Erkundigung nach einer Lieferung. An Rohr am Mondglüh persönlich und vertraulich. Hört mal, Rohr, ihr erzählt aus der Stadt wart immer höchst professionell. Ich begreife also nicht, warum die Zelle in Waukensruhe so nutzlos ist. Ich sollte vor einigen Tagen mehrere Gegenstände von ihnen erhalten haben, jedoch noch keinen Mucks gehört. Könnt ihr vielleicht mal euer Fühler ausstrecken? Zaris reagiert nicht mehr auf meine Nachrichten. Dann so. Langer Brief an den baldurischen Patriarchen an einen unbekannten Empfänger. Er beschreibt in deutlichen Worten, wie beide Parteien von einem Krieg profitieren könnten. Besorgter Bürger versucht, seine wirtschaftliche Lage darzulegen, damit er korrekt besteuert wird. Es ist ein Albtraum von epischen Maßnahmen, bei dem jeder gestandene Buchhalter in Tränen ausbrechen würde. Ah, hier wurde eine gesnackt von den Tauben. Aber ordentlich. So, der Kollege wird jetzt bestimmt ein bisschen mehr zahlen, wenn wir ihn überreden, dass wir nichts sagen. Können ihn quasi einschüchtern. Gehe ich mal davon aus. There must be something. Don't suppose you've, stumbled across those letters yet? Ich habe den Brief an den Zentaren gefunden. Wirklich eine hochinteressante Lektüre. You read it? Technically, that's interfering with someone else's property. I should report you to the nearest manip. Ja, und wir melden dich. Tell you what, give it here and we'll say no more about it. I'll give you a nice little bonus as well, a finder's fee. What do you say? Täuschen, es gibt bereits einen weiteren Kaufinteressenten, das sollte ein sehr großzügiger Finderlohn sein. Sind wir böse? Fine. Just give me the letter. Forget you saw anything. This never happened.
The crying one weeps today. Our father Logan is dead. Murdered. Leute sterben nun mal. Wer ist Vater Logan? The best of us. I don't want to talk. My heart is in mourning. Bruder Bill. We let more outsiders in and more Baldurians die. Duke Stelmane, Father Logan, it's no coincidence. We have faith here, Bill. Faith in people, no matter where they're from. Who had more faith than Father Logan? How did that work out? Wurde ermordet, habe ich zumindest gehört. Exactly. Logan let a killer into our temple due to his misguided compassion. His faith got him murdered. Bill, I beg you, be quiet. Even sinners receive Ilmater's grace, and Father Logan knew that. We don't pick and choose who we aid. Wenn Vater Logan wählerischer gewesen wäre, dann wäre er vielleicht noch am Leben. Father Logan instructed us to welcome everyone. That was his edict. That is Ilmater's edict. All I'm saying is we'd be a lot better off without murderous refugees roaming the... Enough, Bill. I'm sorry you had to witness our squabbling. Our temple is open to you. Walk well. Oh, ich kann es schon erahnen, dass wir hier wahrscheinlich den Mord aufklären müssen. Alter, wie süß ist das denn? Look, investigator. Ein Elefant fliegender. Criminal, but he was no murderer. You're missing something. You have to be. Enough, Yanis. Listen to yourself. You are defending a man who ritually slaughtered your high priest. The evidence speaks for itself. Brilgor killed Father Logan, then, be it out of shame or profane duty, offed himself with the same blade. Case closed, Sister Yanis. Shitey little elephant. Oh, I apologize, stranger. Language like that hardly befits a rector of Ilmater. Hat sich angehört, als hättet ihr eine ziemliche Meinungsverschiedenheit. You could certainly say that. 2 people just died on temple grounds. Our high priest, Father Logan, and one of the new refugees, Brilgor. Investigator Valeria thinks it's a murder and is content to blame Brilgor, the politically convenient target. Ihr zweifelt an ihrem Urteil. Ich werde Nachforschungen anstellen, sehen, wer die wahren Schuldigen sind. Feel free to look around the temple. But fair warning, the investigator won't change her mind without significant new evidence. Wo finde ich die Ermittlerin? Charessa's caress would be my best bet. That's her usual haunt after closing a case. Wonach sollte ich Ausschau halten? Valeria never found the murder weapon, so that could be a start. Anything disproving the refugee murder-suicide angle, really. I really hope you find something. For all our sakes. Erstmal müssen wir wissen, wo der Mord stattgefunden hat. Hier also. What ails you? Marsh fever? Feather lung? Be quick, I've not got all day. Ich untersuche Logans Tod und hätte ein paar Fragen an euch. What do you want to know? Wie schwer war er verwundet? Sein Tod scheint euch nicht sonderlich zu betrüben. I'm not sad. I'm angry. He dedicated his life to the needy. It shouldn't have ended like this. One of the refugees killed him. Cruelly, too. They cut off his hand, sawed right through the bone. I found a paralytic poison on one of his wounds.
Logan was alive while they took the hand. He just couldn't scream. It's sick. We give them everything, and all we get is nothing but a good man to bury. Du Scheiße. I've said all I have to say already. Now I just want to pack up my kitchen and leave. Ich untersuche den Mord an Logan. Was wisst ihr darüber? I know it's not fair. This was the best job I ever had. Logan was kinder than most. And now they're blaming a refugee for his death. Typical. Wo sind die Leichen? We tossed Brilgor out back. Sister Rose has Logan in the infirmary, preparing him for a decent burial. You could pop your head in and pay your respects. Das Blut an der Luke. Scheiße. Schrei nach Rast. Ein hastig niedergegrinster, leicht feuchter Schrei nach Rast, der darum bittet, für die Dauer eines 10-Tags von Ilmaters Dienst befreit zu werden, während der Antragsteller um Vater Lorcan trauert. Ist das hier passiert oder was? Oh. Here lies Sister Shira Clarwin, date of birth unknown, died 1491 DR. Here lies Reloric Windbane, born 1399 DR, died 1486 DR. Einfach Leichenflitterer. Wir sind wieder Seth aus Red Dead Redemption. Be wary. This place is trapped. Bitte bomb mich nicht wieder weg. Och, fick dich doch. Mit einer Falle versehen, auch noch verschlossen.
so lächerlich. Bro, what the fuck? Willst du mich verarschen? Elixier der psychische Resistenz. Alte Resistenz gegen psychischen Schaden. Physischer wäre besser. Da ist eine Höhle. What's that? That's curious. Na, jetzt ist es offen. Kläre die Morde im Tempel der offenen Hand auf. Scheiße, was ist denn da vorne? Oh, das ist diese Mördergilde, glaube ich. I've got it. Oh mein Gott, das ist ein Gestaltenwandler. Das erklärt so einiges. On the move. Time
Time to push my luck again. Have to keep going. Fucker. Time to strike. You bow or you break. Making me sweat. Karl hat als erstes einen Stufenaufstieg, nicht schlecht. Na, sie bleibt bei mir nur eine Barbarin. Den Job macht sie ganz gut. Blumenschlüssel. Aspirant Dolor ist talentiert, wenn auch etwas zu sorglos. Der Dolch, den er zurückgelassen hat, liegt irgendwo in diesen Höhlen. Ich weiß jedoch nicht wo. Ich kann ihn riechen. Der Angstduft seiner Morde steht nach vollbrachter Tat in der Luft, weil er sie zunächst mariniert. Sie stehen liegen, sitzen stocksteif da, während das Gift ihre Glieder mit Blei füllt und kennen nur so zwei perfekte Fakten. Sie werden sterben, sie können nichts dagegen tun. Scheiße. Oh God, this is sick. Abgetrennter Torso eines Narren. Pound's torso. Gods, it's awful. Das Abbild von Ilasera, die abwanderte und beobachtete. Welchen Nutzen hatte ihre Augen? Sie hielt sich für eine Jägerin, konnte ihre Wolle jedoch nicht ergründen. Darunter steht eine übertriebene Unterschrift verfasst in Blut. Orin die Rode. Bring Orins Nesserstein an dich. Ja, das haben wir ja schon die ganze Zeit offen. That might be worth a look. Reglosmacher. Must be the dagger that killed Logan. Kläre die Morde im Tempel der offenen Hand auf. Jetzt aber auch noch die Mordwaffe. Damn. They must have been trying to hide. Brecker. Without much success based on the evidence. Redeal. Todeswolke.
assume nothing. Ja, das haut ordentlich rein. No time to rest. Raus, raus, raus. Alter, das ist knapp. Feeling fresh? Ich habe eine grausame und bewusst platzierte Mordszene im Baldurs Tor entdeckt, möglicherweise Urens Werk. Ja, alles. Ist nur noch die Frage, wo wir den Schlüssel benutzen müssen. Alter, wo geht's denn jetzt hier hin? That might be worth a look. Tochter der Dunkelheit.
Charité ein Speer. Das ist das, was ich schon mal gesagt habe, die Schattenerz. Dass solche in der Nähe sein könnten. Was sind wir hier wieder? This is front page material. I know, sweetie. They were angry. Safe in the wild. I don't care how big they were. I'll give them a piece of my mind. You might trek all the way there and hear the same. Dancing ass. I have secured a most excellent supply of potions from the Velveteen Elixir. Armor, blades, the Rivington General. Good job, Captain. Should last us the journey. I should arrest you all for gross negligence. Mate, there is so much wrong with that name.